Hi, my name is Balakkhилья, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Харібол намасте, дорогі друзі. Я радий бачити всіх, хто доєднався до сьогоднішньої трансляції. Радий, що ви регулярно відвідуєте наші трансляції Мантрахаусу і отримуєте велику користь. Сьогодні буду перекладати я, Сергій. І тема сьогоднішньої лекції Балакхілья буде про любов. Як відчути любов всередині себе і як подолати пустку. Тобто тема, напевно, знайома більшості з вас. Сподіваюся, вам буде цікаво. І давайте запросимо Балакхілья на сьогоднішній виклад. Балакхілья, we welcome you and to share this enlightening knowledge, please. Namaste. Okay. Thank you very much for your invitation. Сергій, дякую тобі за запрошення. And we thank Mantra House for arranging the program. І ми дякуємо Mantra House за цю чудову програму. And we thank all of you for joining us. Very nice that you've taken the time to hear what we may be presenting. І я дякую всім, хто доєднався до нас, за те, що ви пожертвували своїм часом, щоб послухати те, що ми будемо говорити. So tonight is the topic, how to awake the love inside yourself. And we'll also touch on how to stop being empty. It's kind of basically the same. І сьогоднішня тема, як пробудити любов всередині себе, як перестати відчувати пустку, і по суті це те ж саме. So before I begin the programs, I always offer my respectful obeisances to my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. І перш ніж почати лекцію, я завжди складаю вирази поваги своїм духовним вчителям, Шріла Бхактивіданта Свамі і Шріла Siddhaswarupananda Paramahamsa. And I speak from the platform of Bhakti Yoga. І я говорю з рівня бхакті-йоги. In Bhakti Yoga, we do a lot of meditating. Meditation is one of the main activities. І в бхакті-йозі ми часто займаємося медитацією. Медитація є одна з основних напрямків діяльності. And the type of meditation we do is mantra meditation. І медитація, якою ми займаємося, називається мантра-медитація. Mantras are transcendental sounds. That means spiritual sounds that originate in the spiritual world and descend into the material world. Мантри – це трансцендентні звуки. Трансцендентні означає духовні звуки, які беруть свій початок в духовному світі і сходять в цей вимір. And because they come from the spiritual realm, they bring with them great spiritual power. І оскільки вони походять з духовного виміру, вони несуть з собою велику духовну силу. Therefore, when we come in contact with this transcendental sound vibration, we automatically will receive great spiritual benefit. І коли ми зустрічаємося з цими трансцендентними звуковими вібраціями, ми автоматично отримуємо велику духовну користь. So this is the easiest of all meditations, but at the same time the most effective.
Це найлегша з усіх медитацій і в той же час найбільш ефективна. So the technique is a deep breathing technique. Ця техніка називається техніка глибокого дихання. And the mantra is the mantra Gauranga. А мантра – це мантра Гауранга. We will divide Gauranga into 4 syllables. Gauranga. Ми поділимо слово Гауранга на 4 склади. Гауранга. First, we inhale through the nose very slowly, gently, but very deeply. And as we inhale silently in the mind, we chant Gauranga. Спочатку ми робимо вдих через ніс, дуже м'яко, повільно, але глибоко, і будемо повторювати в розумі Гауранга. Gradually, the body fills with air, and then we begin to exhale, and out loud we chant. Коли тіло сповнюється повітрям, ми починаємо видихати і вголос тоді повторюємо Гауранга. Gauranga. And then we repeat. І тоді повторюємо. Inhale Gauranga in the mind, exhale Gauranga out loud. На вдоху Гауранга в розумі, на видоху Гауранга в голос. Before we begin, we want to relax. Перш ніж почати, краще розслабитись. We want to relax the face, the neck, the shoulders, the chest, and especially the mind. Треба розслабити шию, спину, ноги, але в основному розум. To help us relax, we're going to take in a big breath through the nose and let it back out through the nose. Щоб допомогти нам розслабитись, ми зробимо глибокий вдих через ніс і зробимо видих через рот. With the outgoing breath, let your anxiety, tension, frustration go away. І нехай з цим видихом всі ваші напруги, страхи, тривоги йдуть геть. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and also put the mind on the sound. Під час медитації треба уважно слухати звук і зосереджувати свій розум на ньому. Meditate on the sound. Медитуйте на звук. Also, once you've learned the mantra, I suggest you close your eyes because this helps us to relax more deeply and prevents distraction. Також, коли ви запам'ятаєте мантру, ви можете закрити очі, оскільки це допоможе вам краще розслабитись. When we finish the meditation, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Після того, як ми закінчимо медитацію, якийсь час краще посидіти в тишині, з закритими очима і відчути результат. All right, I want everybody to get comfortable. Отож, всі зручно вмостіться. Just follow my guidance. І просто слідуйте за мною. Everybody take a big breath, let it out, and relax. Кожен робить глибокий вдох, видихає і розслабляється. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Тепер дуже повільно, м'яко і глибоко вдихаємо і повторюємо Гауранга в розумі.
2 more times. Haribol. Okay, so you can see this is a very easy meditation to do and also very relaxing. Отож, як ви бачите, цю медитацію дуже легко робити, і також вона дуже розслабляє. It's an excellent way to begin your day, and it's an excellent way to end your day. Це чудовий спосіб розпочати ваш день і чудовий спосіб закінчити ваш день. So if you're already practicing this meditation, please continue, and if not, you can add it to your life. Отож, якщо ви займаєтесь цією медитацією, вже продовжуйте, якщо ні, ви можете додати її до свого життя. Okay, so all the information I'll present now is based on the teaching of the Vedic scriptures. Вся інформація, яку я буду представляти, базується на ведичному вченні. The Vedas are the most ancient scriptures. They were written down 5,000 years ago. But even prior to that, they were passed down orally from one perfect master to the next. Веди – це найдревніші писання, вони були записані понад 5000 років тому, а до цього вони передавалися усним чином від одного досконалого вчителя до іншого. Such a line of perfect teachers is known as a disciplic succession or parampara. І така лінія досконалих вчителів відома як учнівська послідовність або парампара. We're in the parampara known as the Brahma Sampradaya, and we feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. І ми знаходимося в парампарі, яка називається Брахма Сампрадая, і вважаємо, що нам дуже повезло отримувати знання в цій парампарі. So this is not my opinion, I'm just passing on this eternal science. Отож, це не є просто моя думка, я просто передаю цю вічну науку. Now, as I always do, I have to begin by explaining very clearly who we really are. І як завжди це я роблю, спочатку я мушу дуже ясно пояснити, хто ми. It's an Vedic instruction that everybody should ask themselves the question, who am I? Це настанова вед, щоб всі знали, ким вони є. But we don't do this because we think we know the answer. Але ми цього не робимо, тому що ми думаємо, що знаємо відповідь. We all have our identities. We've had them our whole life. We got them in our minds. We have them on our lips. We even have them in our pockets. Ми думаємо, що ми знаємо, хто ми, і підтвердження цього, як ми думаємо, є в наших кишенях, в наших кошельках. But this identity is based on our material bodies. Але ці ототожнення базуються на нашому матеріальному тілі. So we think we're the body. Ми думаємо, що ми тіло. See, all the labels that we carry around, like our gender, our race, our nationality, our family affiliation. Всі ці ярлики, які ми носимо з собою, тобто наша стать, наша національна приналежність, сімейна приналежність і так далі. Our age, our occupation, our marital status, etc. Наш вік, наша професія, наш подружній стан і так далі. We identify that as being us. This is who I am.
Ми вважаємо, що це ми, ось хто я. But it's not true. Але це не так. This is just the body that we're identifying with. Це тіло, з яким ми себе ототожнюємо. All the scriptures declare this. The scientists have even proven it in the laboratories. Всі писання на це вказують. Вчені навіть довели це в своїх лабораторіях. You say, well, how did the scientists prove that? Ви можете спитати, а як вчені довели це? They discovered there's no cell in the human body that lasts more than 5 years. Вони виявили, що в людському тілі немає жодної клітини, яка знаходиться більш ніж 5 років. So every 5 years we have a new body. Тобто кожні 5 років в нас нове тіло. If I'm 35 years old, I've had 7 bodies. Якщо мені 35 років, в мене вже було 7 різних тіл. But of course we know we're not 7 different people. You know, I'm still me. Але ми знаємо, що я не був 7 різними особами. Я далі я. So the changing factor is the material body, but the constant factor is ourself. Отож, фактор, який змінюється, матеріальне тіло, а незмінний фактор – це я. We are not these material bodies. Ми не є цим матеріальним тілом. Now, if we go a little deeper, inside the body, we find emotion, desire, feeling, will, and we think, okay, then this is who I really am. І якщо ми заглянемо трохи глибше, всередині цього матеріального тіла, ми побачимо, що в нас є емоції, бажання, воля, і ми можемо подумати, ось це я. But the Vedas say, no, you're wrong again. Але Веди говорять, ні, ти знов помилився. This is another material body. It's called the subtle mental body, sometimes called the astral body or the psychic body. Це ще одне матеріальне тіло. Воно називається тонким матеріальним тілом, або розумовим тілом, або психічним тілом. It's not us. Це не ми. So really we have on 2 layers of clothes. We have the outer layer and the under layer. See, the physical body and the mental body. Отож, у нас є немовби 2 шари одягу. Є зовнішній одяг і внутрішній одяг. Тобто матеріальне тіло і тонке тіло. But we have not answered the question, who am I? Але ми далі не отримали відповіді, хто ж я. So again we go to the Vedas and we discover we are in a different category of energy. Ми знову звертаємось до Вед і бачимо, що ми знаходимося в повністю іншій категорії енергії. Everything is energy. Все є енергією. Our bodies are material energy. Наше тіло – матеріальна енергія. But we learned that we are spiritual energy, a tiny atomic spark of spiritual energy. Ми дізнаємося, що ми духовна енергія, крихітна, атомарна частинка духовної енергії. Atomic meaning atomic in size. Атомарна означає атомарна по розміру. Now, we learned that material energy is temporary. Ми дізнаємося, що матеріальна енергія тимчасова. And this is very easy to see. Це дуже легко побачити. We all know we are very temporary as far as the body goes. That's why we're struggling with that all the time. Ми всі знаємо, що ми дуже тимчасові з точки зору тіла, і ось чому ми так боремося з цим. But we learned that spirit is eternal. Але ми дізнаємося, що дух вічний. Now, eternal means no beginning and no end. Вічний означає нема початку і нема кінця. So, we are eternal. Тож ми вічні. We also learned that material energy is non-living. Ми також дізнаємося, що матеріальна енергія не жива. Again, that's easy to see. For instance, this microphone, there's no life here. Знову ж це легко побачити. Наприклад, цей мікрофон, в ньому нема життя. But we learned that spirit is life itself. Але ми дізнаємося, що дух – це саме життя. There is no such thing as live matter. There's no such thing as dead spirit. Нема такого поняття, як жива матерія, і нема такого поняття, як мертвий дух. We are the life force in the body. Ми – життєва сила в тілі. And as long as we're in the body is called alive, but actually that's not true. The body is dead. До тих пір, поки ми знаходимося в тілі, його називають живим. Але насправді це не так. Тіло завжди мертве. We are alive. А ми живі. And that becomes very obvious at the time of death.
Це стає дуже очевидним під час смерті. At the time of death, we leave the body. Під час смерті ми залишаємо тіло. And at that moment, the body reveals its true nature. It can't even sit in a chair. It falls on the floor. І в той же момент тіло проявляє свою справжню природу. Воно навіть не може всидіти в кріслі, воно падає. Therefore, our real identity is spirit soul. Отож, наша справжня тотожність – духовна душа. Spirit meaning we are spiritual in essence. Soul meaning this individual spiritual spark that we eternally are. Духовно означає, що ми духовні по своїй природі, а душа означає, що ми ця крихітна духовна іскорка, якою ми завжди є. We never become someone else and we never cease to exist. Ми ніколи не стаємо кимось іншим, і ми ніколи не перестаємо існувати. So once again, we are a spirit soul, and we further learn we're a part and parcel of the supreme soul. Отож, ми дізнаємося, що ми духовна душа, і також невід'ємна частинка Верховної душі. There is a supreme soul from which we all come. Існує Верховна душа, з якої ми всі прийшли. We are known as the Atma, and the supreme soul is the Paramatma. Нас називають Атма, а Верховну душу – Параматма. Now, understanding this eternal truth, we can discuss any topic about life with knowledge. І розуміючи цю вічну істину, ми можемо обговорювати будь-які питання життя з точки зору цього знання. Okay, so again, the topic of the lecture is how to awake the love inside yourself. Отож, тема сьогоднішнього обговорення – як пробудити любов всередині себе. And there's a very popular philosophy, we'll call it, or saying, you must love yourself. Є дуже популярна філософія, так можна її назвати. Люби себе. And they even extend it, so you can't love others until you love yourself. І вони йдуть ще далі. Вони говорять, неможливо полюбити інших, якщо ти не любиш себе. But actually, this is not in agreement with what the Vedas teach. Але насправді це не узгоджується з ведами, з тим, що веди вчать. And connected with this idea is how to stop being empty. І ідея, яка пов'язана з цим, як перестати бути пустим. So many people today are feeling empty, lonely, purposeless, etc. Так багато людей сьогодні відчувають пустку, безсильність, самотність і так далі. And the conclusion is, because I don't love myself, I can't be happy, I feel empty and lonely, etc. Їхній висновок такий, що оскільки я не люблю себе, тому я відчуваю цю самотність, пустку, незадоволення і так далі. So I have to learn to love myself. Отож, мені потрібно навчитися любити себе. But you see, the problem is we're so self-centered, we're always thinking about ourselves. Але бачите, проблема в тому, що ми настільки егоїстичні, що ми завжди думаємо тільки про себе. In our material consciousness, we call it the illusion of the material energy. I'm the center of my universe. Перебуваючи в цій ілюзії, ми вважаємо, що я центр Всесвіту. See, I'm the center and everyone and everything revolves around me. Я в центрі, а всі і все інше обертаються довкола мене. The mantra that we try to implement is my will be done. Мантра, яку ми намагаємося виконати, нехай буде моя воля. We struggle with that because it's not going to happen. Our will is not always done, but that's what we see would be ideal. My will be done. I want this, I want that, it happens. Ми боремося за це, тому що ніколи така ситуація не буває до кінця ідеальною, але ми хочемо, щоб в ідеалі було так. Я хочу, щоб було так, хочу так, хочу так. Тобто моя воля має бути виконана. And the modern advancement in technology has simply amplified this whole illusion. І сучасний прогрес технологічний просто підсилив цю ілюзію.
In other words, now it's all about me. It always has been in the material world, but now it's so obvious and I can spread that to the world. Тобто весь фокус на мені, так завжди було, але зараз з цим технічним прогресом це поширилось на весь світ. The main reason people have smartphones is to be able to take pictures of themselves and post it on social media. Основна причина, чому люди купляють смартфони, це щоб вони могли зробити собі фотографію і запостити десь в мережі. Advertise, expose your life to everybody else. Показати, розрекламувати своє життя іншим. What you look like, what you think, what you feel, what you did, everything. Як ви виглядаєте, що ви думаєте, що ви робите і так далі. Everybody should look at me, and everybody's doing it. Всі повинні дивитися на мене. І всі так роблять. If you don't have a social media presence, you're not normal. Like, you don't even exist. Якщо тебе нема в соціальних мережах, то ти не є нормальний, і тебе не існує. But even so, people are still depressed, even more so than before. Але навіть з цим люди далі перебувають в депресії, навіть більше, ніж раніше. They feel so empty. Вони відчувають таку пустку. They don't live up to a standard that people demand. Oh, you don't look right, you don't act right, your clothes are not right. So it's a struggle just to be accepted. Вони не дотягуються до тих стандартів, які інші люди пропагують, що повинен виглядати так, жити так. І тому це велике розчарування. So we're actually controlled by everybody's opinions. Тому думка інших повністю контролює нас. So our source of happiness now is how many likes I got. And our source of unhappiness is how many dislikes I got. Тому тепер джерело нашого щастя, скільки лайків я отримав, а джерело нашого нещастя, скільки я отримав дізлайків. It's this I, me, mind-centered world. Це світ, який повністю зосереджений на я, мені, моє. A dear friend of mine described it like self, selfish, selfie. Мій дуже дорогий друг описав це як self, тобто я, selfish, егоїстичний і селфі. And that's the world we live in. І це той світ, в якому ми живемо. And people in older bodies are still, now they get caught up in it and they're following the same trend. І люди в старших тілах також потрапляють в цю пастку і змушені слідувати цьому тренду. But it's going in the wrong direction. I'm not feeling more loving inside. I'm not feeling more full. I'm feeling the opposite. Але це йде в невірному напрямку. Я не відчуваю себе більш, що мене більше люблять, що я більш наповнений. Все навпаки. You see, everybody's loving themselves. Кожен любить себе. You can say, no, it's not true. I hate myself. Ви можете сказати, ні, це не так, я себе ненавижу. See, it's just the other side of the same coin. Love, hate. I love me, I hate me. It's the same thing. Але це дві сторони тої ж самої монети. Я люблю себе або ненавижу себе. Та далі я. See, that's just material illusion. Це просто матеріальна ілюзія. In the Vedic scriptures, it's called Maya. В ведичних писаннях це називається майя. And it's also referred to as our false ego. І також це називається фальшиве его. Ego means I. False ego means the false I, who I'm not. Его – це означає я, а фальшиве его – це я, ким не є я. Now, remember, as I just explained, we're spirit soul. We're not the material body. Але пам'ятаєте, як тільки що я пояснив, ми не є цим тілом. See? So, the pure ego is, I am spirit soul. Ми духовна душа, отож чисте его означає, що я духовна душа.
part and parcel of the Supreme Soul. Невід'ємна частинка Верховної душі. My eternal, true position is subordinate to the Supreme Soul. І моя вічна, справжня позиція слухати Верховну душу. And my eternal function is to have a loving relationship of service to the Supreme Soul. А моя вічна функція – це з любов'ю служити Верховній душі. That's pure, that's true, that's eternally correct. Це чисто, це вірно, і це вічно буде так. And the false ego is the opposite of that. А фальшиве его протилежне цьому. I'm the body. Я тіло. This world is my home. Цей світ мій дім. I'm number one. Я номер один. I'm the center. Я центр. Everyone and everything is subordinate to me. Кожен і все має слухати мене. In other words, in my list of priorities, I'm on top. Тобто в своєму списку пріоритетів я на першому місці. There's even another quote philosophy that says you got to take care of number one. Навіть ще одна така філософія виникла. Тобі треба потурбуватися про номер один. What did John Lennon say? I believe in me. Як співав Джон Леннон, я вірю в себе. It just goes on, the same false illusion of myself. Тобто воно продовжується далі і далі. Ілюзія про себе. And everyone and everything is meant for my enjoyment. Кожен і все довкола предназначено для мого задоволення. I should be the object of attention. Я повинен бути об'єктом уваги. And on it goes. І так далі, і так далі. And in the atheistic world today, very few people even recognize there is a God, but if I do, then God's position is to serve me. І в сьогоднішньому атеїстичному світі небагато людей визнають існування Бога, але навіть ті, хто визнають, в основному вони кажуть, що Бог повинен задовільняти мене. So if we do pray to God, the prayer is, God, please, give me this, give me that, help me this way, help me that way, fix this, fix that. І якщо ми молимося Богу, то в основному молитви виглядають так, що Боже, будь ласка, дай мені то або то, зроби мені то і то, поможи мені з тим і з тим. Fulfill my desires, my needs. Задовольни мої бажання, мої потреби. I'm the chief here, and you're the order supplier. Я тут шеф, а ти той, хто виконує накази. No wonder we are so empty. No wonder we can't have any happiness in our life. Тому не дивно, що ми такі порожні, не дивно, що ми не відчуваємо щастя в житті. It's all fake, it's all a lie. Це все фальшивка, це все брехня. So we have to live a real life to experience real satisfaction, real happiness. Отож, щоб відчувати справжнє задоволення, справжнє щастя, потрібно жити справжнім життям. That means I have to gain knowledge of all these truths, and I have to implement these truths in my everyday life. Це означає, що мені потрібно здобути знання про справжнє життя і виконати це знання в своєму щоденному житті. Okay, now, let's go a little more specific here. Remember, I'm spirit soul. Я більш детальніше розкажу про це. Пам'ятайте, що ми духовна душа. Eternally so. І так буде вічно. I am a part and parcel of the Supreme Soul. І я невід'ємна частинка Верховної душі. That means I'm spirit in quality. The Supreme Soul is spirit in quality. I have the same qualities and characteristics as the Supreme Soul. Це означає, що я духовний по якості, і Верховна душа духовний по якості, і в мене є такі ж самі характеристики і тенденції, як Верховної душі. But in a minute quantity. Але в крихітних кількостях.
See, I can never be the supreme soul. I can never be equal to the supreme soul in quantity, but I'm the same in quality, all the characteristics, etc. Тобто я ніколи не зможу стати верховною душою або зрівнятися з ним, але в мене такі ж самі характеристики і якості, але маленькі по кількості. Let's take a diamond. Наприклад, візьмемо діамант. We have a big, perfect diamond. У нас є великий, гарний діамант. There's a small chip that comes from that diamond. І з цього діаманту є крихітний осколок. If you analyze the diamond and the chip, both are equal in quality. І якщо ви проаналізуєте цей великий діамант і цей осколок від нього, вони однакові по якостям. But they're not equal in quantity. Але вони не однакові в кількості. So, we have all the qualities of the Supreme Lord. Отож, в нас є ті самі якості, що і Верховного душі. Now, how to awaken the love inside yourself? Отож, як пробудити любов всередині себе? Is there love in there? Чи є там любов? Or do we get love from somewhere else? Чи ми отримуємо любов від когось іншого? Most people feel like I have no love. Більшість людей вважають, що в них нема любові. How are you going to awaken that which is not there? Як ви можете пробудити те, чого нема? But reality is, yes, love is in the heart. Love is inside the body. Але насправді в серці є любов. Є любов у вас всередині. See, but it's dormant. Але вона спляча. We're not experiencing that. Ми цього не відчуваємо. The source of love is the Supreme Lord. Джерело любові – Верховна душа. He's the cause of all causes. He's the source of everything. Він причина всіх причин. Він джерело усього. Nothing can exist outside of the Supreme Lord. Nothing. Нічого не може існувати поза Верховним Господом. Нічого. If you trace everything that exists back to its source, the source is the Supreme Lord. Якщо ви відслідкуєте все, що існує до його джерела, то джерело є Верховний Господь. Now, the source of love, the reservoir of love, is the Supreme Lord. І джерелом любові, вмістилищем любові є Верховний Господь. You cannot separate the two, the Lord and love. There's no separation. It's synonymous. Ви не можете від'єднати Верховного Господа від любові. Це синоніми. Okay, so that's established. Отож, це ми встановили. Remember, we have all the qualities of the Supreme Lord. Пам'ятайте, що в нас є всі якості Верховного Господа. That means I have that same divine spiritual love as well. Це означає, що я маю ту ж саму божественну любов, як і він. In a minute quantity. В крихітній кількості. Where the soul exists, love exists. Там, де існує душа, існує любов. There is no possibility for there to be the existence of a soul, absence of love. There's no possibility. It's impossible. Неможливо так, щоб була душа і не було любові. Це неможливо. See? But it's covered. It's not actually experienced. Але вона вкрита, її неможливо відчути. The force is there, but the fruit of that love, the warmth, the happiness, the fulfillment, the satisfaction, is not being experienced. Тобто ця сила є, але плоду її, тобто відчуття щастя, задоволення немає. Why? Чому? Because the love of the soul is radiated out automatically so. Тому що ця любов душі автоматично поширюється. But it passes through this false ego, this false identity, this false concept of myself.
Але вона проходить через це фальшиве его, через це помилкову концепцію, хто я. And so the experience of love is now perverted. І це відчуття любові тепер спотворюється. And is experienced as lust. І відчувається як хтивість. An example, if you take a colored glass, say red glass. Наприклад, якщо візьмете кольорове шкло, наприклад, червоне шкло, On this side of the glass you have a pure white light. і за шклом у вас є чисте біле світло. When it shines through the medium of the red glass, on this side, that white light is red. І коли воно світить через це червоне шкло, з другої сторони воно червоне. But if you remove the red glass, that white light is still white on the other side. Here and here, it's white. Put the glass back, it's red. Але якщо ви заберете червоне шкло, то це світло, біле світло, воно з двох сторін буде білим. Якщо далі поставити, знов червоне. It's like that with the love coming from the soul. Так само і з любов'ю, яка йде від душі. On this side is pure love. The medium, the glass in this an example, is the false ego. Тобто з цієї сторони йде чиста любов, але далі стоїть фальшиве его. So, passing through the false ego, the love on this side is lust. Чиста любов проходить через фальшиве его, і з цієї сторони виходить хтивість. The qualities of the two are opposite. Їхні якості протилежні. Love is pure, love is giving, love is nourishing, love is compassion, love is caring. Любов чиста, любов задовільняє, любов – це турбота, любов – це щастя. Love is about others. Любов – це про інших. Lust is the opposite. Активність – протилежність. It's hard, it's taking. See, lust is taking. Love is giving, lust is taking. Активність важка, активність забирає, тобто любов дає, а активність бере. See, there's no compassion. It's like, I want everything for me. I don't care about you. It's all about me. Там нема співчуття. Це тільки про себе. Я не дбаю про інших, я тільки про себе. It's not nourishing, it's depleting. Воно вас не задовільняє, воно навпаки виснажує. It's not warm, it's cold. Активність не є теплою, вона холодна. Light is dark. Це світло темне. It's greed, it's jealousy, it's anger. Це жадність, це заздрість, це ревнощі. Lust is according to Lord Krishna in the Bhagavad Gita, the all-devouring sinful enemy of the world. Хтивість, як говорить Господь Кришна в Бхагавад-гіті, це все пожираючий гріховний ворог цього світу. Our real enemy is coming from within ourselves. Наш справжній ворог приходить від нас. Contaminated by the false ego and therefore becomes corrupted. Забруднений фальшивим его, і тому він спотворений. That's why I feel empty. That's why I feel lonely. That's why I feel, anger and all the negative things. Ось чому я відчуваю пустку, відчуваю самотність, відчуваю гнів і інші негативні емоції. Because it's not really me. It's the false me. Тому що це не є справжній я, це фальшивий я. See, I become the Frankenstein. Я стаю Франкенштейном. You see, it's not really me. Це насправді не я. So the solution is become our real self. Отож, рішення стати самим собою. Life will then be perfect. І тоді життя стане досконалим. God is perfect. We are perfect. Бог досконалий, ми досконалі.
But when you take that perfection and cover it with false ego, then we experience imperfection. Але коли ми беремо цю досконалість і вкриваємо її фальшивим его, ми бачимо, що це недосконалість. Let's go back to the diamond. Вернемося до прикладу з діамантом. Diamond is pure, it's radiant, it's brilliant, it's wonderful. Діамант чистий, він блискучий, він сяє, він ідеальний. It's of great value. Він багато коштує, It's so desirable. і він не такий бажаний. But you take that diamond and you cover it with layer upon layer of dirt and grease and grime and all manner of contamination. Але якщо візьмете діамант і вкриєте його шарами якогось бруду, нечистот і так далі, The diamond disappears. то діамант щезає. All you've got is this hunk of junk. Все, що у вас є, просто якийсь кусок бруду. It's not attractive. As far as you know, it has no value. Він не привабливий, не має жодної цінності. Dirt. Просто бруд. See? But inside, there's the original diamond unchanged. Але всередині далі є діамант, незмінний. If you gradually begin to remove all this, contamination, the layers and layers of dirt and grime and grease, Якщо ви шар за шаром почнете знімати цей бруд, це нечистоти, gradually you can begin to see the brilliance of the diamond. поступово ви почнете бачити сяючий діамант. You clean off one little spot to the diamond itself, and there is revealed the truth of the diamond. It's there, and it is as radiant as it ever was. Як тільки ви відчистите навіть маленький кусочок і побачите кусочок сяючого діаманту, ви побачите, що він такий, як був, не змінився. We're that diamond. Ми є цей діамант. We're the diamond in the rough. Або діамант в бруді. Can't be seen, can't be known. Неможливо його побачити і розпізнати. What people may know as us is not us. This is all these layers and layers of, false ego in the different forms that it's taken over many lifetimes. Те, що люди вважають, що це ми, не є нами. Це просто різні шари і наслоєння різних фальшивих его з різних життів. Inside the heart of the saint and inside of the heart of the hardest criminal, the rogue, is the same diamond. Всередині серця розбійника і святого воно однакове. Це той ж самий діамант. But the saint doesn't have all that covering. He's radiating his true nature. Але святий не має цих шарів бруду. Він світиться справжньою любов'ю. And the most dark, evil, demoniac personality is not radiating that. He's radiating lust. А ця зла, темна особистість, вона не проявляє цієї любові, вона проявляє хтивість. So how to awaken the love inside yourself? Remove all this contamination and the love is automatically there. It's always there. Отож, як перестати відчувати пустку всередині себе? Треба шар за шаром очистити цей бруд, і любов проявиться, вона завжди є там. It can easily be covered, but it cannot be destroyed. It cannot be removed. Вона легко може бути вкрита, але її неможливо зруйнувати. And the love of the soul is very special. The love of the soul is the love between the individual soul and the supreme soul. І любов душі дуже особлива. Це любов між вами, духовною душою, і Верховним Господом. Love is an exchange between two people. It's directed toward another person. Любов – це взаємний обмін між двома особистостями. Вона направлена на іншу особу. And the pure status of the soul is the exchange between the individual soul and the supreme soul.
І чистий статус душі – це обмін любов'ю між душею і Верховним Господом. It's automatic. It's eternally like that. Це автоматично, це і так завжди відбувається. See, what we call love in this world is not love. Те, що ми називаємо любов'ю в цьому світі, не є любов'ю. It's lust, and that's why the fruit of this is so bitter. Це хтивість, і ось чому плод цього настільки гіркий. Describes in Bhagavad Gita, it may start as very, very sweet, but it ends in bitterness. It starts like nectar, ends like poison. В Бхагавад-гіті описується, що він може початися дуже солодко, але закінчується завжди гірко. Починається як нектар, закінчується як отрута. So, what we have to do to awaken the love inside ourselves is to purify ourselves of all the contamination. Отож, що потрібно зробити, щоб обудити любов всередині себе? Треба очиститись від цих шарів бруду. See, people have all these self-help techniques, mental adjustments. Think of yourself differently. Say these affirmations about yourself. В людей різні ці технології, техніки, як покращити себе, як змінити свій розум і так далі. And this stuff is all based on the body too. Все це також базується на тому, що є тіло. Oh, I'm beautiful, I'm important, everybody likes me, I'm so talented, I have so much, all this stuff. О, я такий гарний, я такий важливий, всі мене люблять і так далі. See, trying to convince yourself how wonderful you are. Так ви намагаєтесь переконати себе, що я такий прекрасний. So you'll love yourself. I'm a great person. Ви намагаєтесь полюбити себе. О, я така велика людина. The problem is we're trying to love ourselves instead of love God. Але проблема в тому, що ми намагаємось полюбити себе замість того, щоб любити Бога. See? And you can't experience love for yourself. Love is between two people. You're not two people. You're one person. Але любов – це між двома особами. Ви не можете відчути любов тільки між собою. You know, the star athlete in whatever discipline wins the match or the race, or he's on the podium. He's got the gold medal. Наприклад, візьмемо якийсь спортсмен, видатний спортсмен, виграє змагання, стоїть на першому місці, на п'єдесталі з золотим кубком. At that moment, he loves himself. В той момент він любить себе. All the fans are cheering. You know, his name is in the papers. It's all over the media. He's the most famous, whatever. He loves himself. Всі вболівальники кричать його ім'я в всіх газетах, всі про нього говорять. Він любить себе. 2 days later, he commits suicide. Через 2 дня він чинить самогубство. See, such a letdown. It's such an empty thing. It didn't fill him up. He's empty. Це не наповнило його. Він далі відчуває пустку. It's false. It's fake. It's a lie. Це фальшивка, це брехня, це не справжнє. You see, our position eternally is to give our love, our attention, our affection, our energy, our time in service to the Supreme Lord. Наша функція вічна – це віддавати свою любов, свій час, свою увагу, своє відчуття Верховному Господу. You want to awaken the love inside yourself, awaken your love for God. Engage in the process of purification so you can actually begin to experience that long dormant relationship. Якщо ви хочете обудити любов всередині себе, обудіть свою любов до Верховного Господа. Займіться служінням Йому, і тоді ваша любов спляча проснеться. Then you've got love inside yourself, but not for you, but for the Lord. And then others, all. І тоді ви будете відчувати любов всередині себе, але не до себе, а до Верховного Господа і до всіх довкола. So we're trying to create, this ideal world of love. Not many people, but some.
in an impossible way. Love must be directed toward the Supreme Lord. The exchange is complete. The love fills our heart and we can give it to everybody. Отож, ми намагаємося створити цей ідеальний світ любові тут. Може, не так багато людей, але деякі. Але це неможливо, тому що любов має бути направлена до Верховного Господа. That's love. І це любов. And then you're no longer empty because you're filled with love. І тоді ви більше не будете відчувати пустку, тому що ви наповнені всередині. But love for the Lord, which is also going to include all his children. І ця любов до Господа також поширюється на всіх його дітей. Now you're not dependent on likes and dislikes on social media. You don't even care about social media unless you want to present these truths to other people via that medium. І тоді ви не будете переживати з приводу лайків чи дизлайків. Ви взагалі не заходите в соціальні мережі, хіба що ви хочете поділитися там цим знанням. You're not presenting yourself as some wonderful prima donna that everybody should like. Ви не представляєте себе як якоюсь чудовою примадонною, яку всі мають любити. Because the result of lust is arrogance. Тому що результатом хтивості є зверхність. Look at me, false prestige. Подивись на мене, фальшивий престиж. But the fruit of love is humility. А плод любові – смирення. Please, you feel humble. You honor, you respect, you glorify the Lord and his children. Будь ласка. Тобто ви відчуваєте повагу, ви прославляєте, возвеличуєте Господа і його дітей. And that's when happiness is real happiness. І це щастя є справжнім щастям. Nothing can take that away. Ніхто не зможе його забрати. COVID-19 can't touch it. Ніхто навіть може доторкнутися до нього. Cancers, wars, all these things that take away life from people can't touch it. Хвороби, війни, те, що забирає життя в людей, не може торкнутися цього. See, that's untouchable. Воно недоторканне. So that's how to awaken the love inside yourself, and you will not be empty. Отож, ось як пробудити любов всередині себе, і ви не будете відчувати себе пустим. Fake is fake. It doesn't work. Фальшивка – це фальшивка, воно не спрацює. I don't care how much a person is convinced of all these fake ideas of himself and the world and others and whatever. It's still fake. Як би людина не була впевнена в цих ідеях фальшивих про себе, про світ і так далі, оце далі лишається фальшивка. And it cannot satisfy. І вона не може задовільнити. So the process of bhakti yoga is all about what I've just talked about. І процес бхакти-йоги займається, власне, цим, що я тільки що описав. That's what the goal is. That's what the activities of bhakti yoga produce. Ось в чому ціль. Ось якими діяльностями займаєтесь в бхакти-йозі. This is the fruit of bhakti yoga. І це плід бхакти-йоги. It's the purpose of the human life fulfilled. Це ціль людського життя, яка виконується. And it makes a person truly happy and truly satisfied. І вона робить людину справді задоволеною, справді щасливою. The philosophy is amazing. The philosophy is complete. It goes to the root cause of whatever problem may occur. Ця філософія чудова, вона повна, і вона розбирає корінну причину будь-яких проблем, які ви можете відчувати. It's not about band-aid treatments where you just put a band-aid here and here and here. It's about the root of the problem. Це не просто, як ви лейкопластиром заклеїли тут чи тут, трошки помогли. Ні, воно розбирається з корінними причинами. And the main activity is the chanting of the mantras. А основний вид діяльності – це оспівання мантр.
See, it's the gift that's been given to us in this age of Kali Yuga to actually be able to experience all these things that I've referred to. Це дар, який нам був подарований в цій вік Калі-юги, щоб ми могли відчути все те, що я описав. It's not sectarian. It has nothing to do with age and race and nationality, anything. It's just for every individual spirit soul who wants to really awaken the love inside themselves. І це не є щось сектантське, воно не обмежене вашим віком, статтю, расою і так далі. Воно покликане допомогти вам досягнути цієї цілі, яку я тільки що описав. So we're always encouraging people, take these meditation techniques, add them to your life. Do it, actually do it. Тому ми завжди заохочуємо, візьміть ці техніки медитації і застосовуйте в своєму житті. Насправді, робіть їх. And that's what we're going to do right now. We're going to end the program with a very easy meditation called Sankirtan, which is congregational chanting. І зараз ми цим і займемося. Ми закінчимо нашу програму сьогодні медитацією, яка називається Санкіртан – спільне оспівування мантр. This is singing the mantra. So I'm going to chant and you listen, and then my friends here will respond to my chanting and you chant with them. Тобто ми співаємо мантри, спочатку я буду співати, а ви слухаєте, а далі мої друзі тут будуть співати, і ви можете співати разом з ними. The mantra is Gauranga, which you already have learned, and Haribol. І мантри будуть Горанга, яку ми вже вивчили, і Харібол. All you have to do is listen to what I chant and then repeat. Все, що потрібно робити, просто слухати, що я співаю, і потім повторювати. Okay. Everybody.
Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo, Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo. Haribo. So that's Sankirtan. Отож, це був Санкіртан. And you can see it can be really a lot of fun. Як ви бачите, Now він with може бути дуже COVID веселим. around, we can't gather as we did before, but we still are having our programs, our kirtans online. Тепер з цим коронавірусом ми не можемо збиратися так, як ми робили In раніше, fact, I got another але ми можемо program coming збиратися up. That's онлайн. why I have to be saying goodbye. Насправді, в мене вже наступна програма скоро, тому я You know, змушений but казати до stay tuned to побачення. Mantra House. You know, there's a lot of programs available there. You can, you know, find it if you want it, so to speak. Але залишайтеся з Мантрахаузом, в них є багато програм, то ви можете So we thank бути you на very них, much якщо for захочете. joining us tonight. Thank you very much, Sergey, for your translating and all the other people behind the scenes that put it together. Тож я хочу всім подякувати, хто був на цій програмі, хочу подякувати Сергію і всій команді, So яка remember, your spirit організовувала це. soul, love is automatically a part of your very eternal being, and the mantras will awaken this. Отож, пам'ятайте, ви духовна душа, любов – невід'ємна частина вашої природи, і ви And можете emptiness бути will be history. І пустка стане історією. Okay, thank you so much. Namaste. All the best. Haribol.
Дуже вам всім дякую. Намасте і харібол. Thank you very much, Балакхілья. Thank you very much, Sergey. Отож, такою була програма сьогоднішня. Я надіюсь, ви всі отримали велике задоволення і натхнення, коли подивилися її. І тема наступної зустрічі через тиждень буде «Як подолати страх і як вернути довіру до життя». Також важлива тема. Тому сподіваюся всіх вас побачити через тиждень. Всім харібол, намасте.